Hello, dears. How are you? I hope that all of you are okay. Today, inshallah, we are going to start with our new unit, which is it's an issue. Alright? What do you mean by the word issue? The word issue it means a problem. Okay? Is another synonym for the word issue. It is what? It is problem. So it is an issue. Yani we are going to talk about cases which are issues for so many people in our life or in our world. رح نحكي عن مشاكل يعني رح نعطي هيك وجهات نظر عن الاشيوز اللي ممكن تكون موجودة في عالمنا بشكل عام. But our unit concentrate on the automobile, the age of automobile. طبعا automobile يا miss, you need to know it is a car, the industry of cars, okay? The industry of cars. يعني رح نحكي عن ال history of cars. We are going to take both sides, اللي هم ال advantages and disadvantages of cars. We are going to talk about in which fields or which sides أو خلينا نحكي إيش الأشياء اللي بتأثر عليها اللي هي ال issue of the industry of cars أو هي وجود السيارات والاعتماد التام على السيارات. وهذا كله إن شاء الله إحنا we are going to explain it through our lesson. طبعا احنا مثل ما تعودنا انه دائما في عنا بالفيرست يعني بداية اليونت بيكون في عنا اللي هو الستارت اب وهو عنوان الوحدة. طبعا these are the issues that we are going to discuss. هاي الاشيز اللي رح نحكي عنها في البداية. بعد هيك بيجي النقطة الأساسية اللي اختارتها الوحدة أو اختارها الكاتب ليحكي عنها باليونت هاي. طيب خلينا نبلش ب it is an issue. تمام، ورح نبلش مع المشكلة الأولى اللي هي بتواجه most people in our world. يعني هاي المشكلة أغلب الناس في عالمنا بيواجهوها، أغلب الناس بعالمنا بيواجهوها اللي هي poverty. وننتبه it is poverty not poverty، ما بنلفظها poverty، it is poverty. إذا حكينا هون poverty exists across the world. Some people want to try to end it, but others think that poor people will always exist. So, not much can be done about it. شوف هون شو بحكي لنا عن poverty. It is an issue in our world, in different places in our world, different kinds of places in our world. موجودة طبعا مشكلة poverty اللي هو الفقر. تمام، إذا poverty اللي هو الفقر موجودة بإيش؟ exists يعني موجودة. ولاحظ إنه هو ما استخدم past simple لأنه هو عم يحكي عن مشكلة هي حقيقة في عالمك أنت، فاستخدم ال present simple. across the world يعني حول العالم. إذن إحنا we are talking about an issue that or which is exists across the world يعني موجودة حول العالم. Some people want to try to end it. الات هاي على مين بتعود؟ of course على poverty. شو بحكي لنا some people want to try، ما قالك some people try to end it، لا، because people always try to end this problem. إذا هو حكى لنا إنه some people want to try، هم بيحاولوا، بدهم يحاولوا، تمام، إنه end it ينهوها. but others، شوفوا في عنا side with side against، يعني في ناس بيحاولوا ينهوا هاي الاشياء ويتخلصوا منها من جذورها، وناس تانية بتكون شو مالها others think that poor people will always exist. في ناس بيقولوا لك poor people will always exist in our life in our lives. اوكي، في حياتنا رح تكون دايما موجود في اللايف اللي انت عايشها في هذا in this world. this issue will always exist in this world. يعني هاي المشكلة اللي هي البوفيتي رح تكون دايما موجودة، وين موجودة
العالم اللي احنا عايشين فيه. So not much can be done about it. إذا ما في إشي كتير ممكن نعمله إحنا بهذا الموضوع. وننتبه لشغلة يا شباب ويا صبايا، إنه إحنا when we are talking about poverty we have two kind of people support this، أو خلينا نحكي talk about أو two points of view. يعني عندك وجهتين نظر، two point of views، عندنا وجهتين نظر. تمام. الأولى إنه some people try to end it، بيحاولوا ينهوها. الثانية إنه هم يعني في ناس بيقولوا لك it is something that we should live with it، يعني هو إشي لازم نتعايش معه لأنه it will always exist in our lives. okay sorry. طيب equality اللي هي المساواة. This is another issue in our world and it's very common issue. طبعا شوفوا شغلة المساواة it is something that we suffer from it. يعني we don't have equality in everything. احنا ما في عنا مساواة في حقوق الإنسان أو مساواة في حقوق الأفراد بكل الأماكن. خلينا نشوف شو بحكي لنا عن هاي الاشيو. Equality is regarded as a human right, but not everyone agrees that laws should be made to ensure equal opportunities for everyone. شوفوا equality اللي هي المساواة is regarded as a human right. regarded يعني تعتبر، تمام، تعتبر من أحد الهيومن رايتس، حقوق الإنسان. يعني هي من حقوق الإنسان إنه يكون في عنا equality. تمام. right human right but not everyone agrees. لكن مش الجميع بيوافقوا إنه إيش، إنه laws should be made to ensure equal opportunities for everyone. ليس الجميع، مش الكل. أوكي إحنا متفقين إنه equality it is a human right. تمام، هي حق من حقوق الإنسان، ولكن not everyone agrees that laws should be made to ensure equal opportunities for everyone. مش الجميع بيوافق إنه القوانين يجب أن تقام أو تكون القوانين موجودة لإعطاء فرص opportunities chances بقدر أستخدمها. تمام، chances لأغلب الناس الموجودين. أوكي يا شباب. طيب نيجي الآن لهون. Some people say that animals have the right to be treated kindly. Another issue اللي هو treat animals, how to treat animals kindly. إنه اللي هو برضو equality between human beings and animals أو to save animals' rights. تمام، اللي هي تحفظ حقوق الإنسان. شو بحكي لنا. Some people say that animals have the right to be treated kindly. Others say that they aren't the same as people, so they don't matter in the same way. شوف هون شو بحكي لنا. بعض الناس طبعا اللي هي زي منظمات حقوق الإنسان وإلى آخره، شو بحكوا لك that animals have the right to be treated kindly. الحيوانات إلها الحق إنها تعامل بكل لطف واهتمام. يعني ما يكون في تعذيب torture for animals، ما يتم معاملتهم بالضرب بإنه هم ما عندهم عقول وإلى آخره من هاي القصص. Others say that they aren't the same as people. هلأ وجهة النظر الثانية إجوا ناس بيقولوا لك هم، والأغلبية طبعا هيك، إنه الانيمالز are not same as a human beings, so how their rights will be equal to each other. so أنا بما إنه أنا بحكي إنه هم الانيمالز مش مثلهم مثل الناس، كيف حقوقهم بدها تكون متساوية مع الإنسان؟ so they don't matter in the same way. إذن هم ما بيتم الاهتمام فيهم أو معاملتهم بنفس الطريقة اللي بيعاملوا فيها الإنسان. الاشياء الثانية أو الاشياء الثالثة اللي رح نحكي عنها اللي هي المودرن ميديا. مودرن ميديا اللي هي الميديا الحديثة، يعني من تلفزيون، من تي في، من انترنت، من هاي القصص كلياتها. Modern media bring benefits, but some people think that too much time is spent in front of TVs and computers. So people become unfit and unsociable. طيب
هون بحكي لنا إنه المودرن media bring benefits. إلها benefits of course. We cannot deny the benefits of modern media. The world becomes small village. We can know everything about the world, everything that happens around the world. Happens around the world. We can know about different cultures, different nations, and so on. But still, it has also many disadvantages. برضه في إلها كتير إيش disadvantages، يعني في إلها advantages with benefits، وبرضه في إلها disadvantages اللي هي مساوئ. طيب people think، شوف الناس شو بيعتقدوا، بيحكوا لك إنه too much time is spent in front of TVs and computers. لكن أنا لو بدي أجي أحكي لك in our present time too much time is spent on or in front of computers and mobile phones. لو بدنا نيجي للصح حاليا احنا بدنا نحكي انه التي في برضه لازم نضيف له مع الكمبيوتر اللي هي الموبايل فونز، لانه احنا حياتنا صارت كلها على الموبايل فونز، فاحنا we spend too much time in front of mobile phones. وبرضه we can find media on mobile phones، صح ولا لا؟ طيب so people become unfit. شوفوا من disadvantages إنه أصبحوا غير متناغمين مع العالم، مع الناس، and unsociable، غير اجتماعيين. وهاي طبعا نقطة احنا فقدناها، نقطة انك انت تكون انسان اجتماعي. يعني مثلا we would prefer to stay in front of TV or watching TV, watching a movie, playing on our computer or playing computer games, playing telephone games, instead of going outside and have some time, spend time outside with friends. يعني بطل حتى لما بلتقوا الأصحاب برا، يعني الإنسان صار يفضل يضل على التي في، يضل على الكمبيوتر شغال يلعب، يضل على يحضر أفلام، يحضر مسلسلات إلى آخره، عوضا عن إنه يطلع مثلا مشوار، عوضا عن إنه يصير في connection between people اللي هو تواصل اجتماعي ما بين الناس، مش عم بصير في تواصل نهائيا. تمام؟ طيب الآن رح ننتقل لإيش؟ للclimate change. رح نحكي عن الاختلاف المناخي اللي صار عنا. Many people believe that climate change results from human activity and we should change aspects of our lives. Others say it is a natural event, so no changes are needed. شوفوا بالنسبة للclimate changing أو climate changes اللي هي التغيرات المناخية، we have two points of views. يعني عندنا two points of views، عندنا وجهتين نظر. هلا وجهة النظر الأولى بتقول لك إنه الهيومن beings هم إيش مالهم؟ الأساس of changing of the climate أو climate changes. الإنسان هو، هاي انتوا شايفينه، الإنسان هو الأساس في التغير المناخي. فحكى لك إنه climate change اللي هو التغير المناخي results هو نتيجة إيش؟ أو ينتج من إيش؟ من human activity، من النشاطات الإنسانية and we should change aspects of our lives. ولازم نغير جوانب حياتنا والأشياء اللي إحنا عايشين عليها. But other people شو بيحكوا لك إنه climate change هو عبارة عن natural event، هو حدث طبيعي. تمام؟ so no change are needed، يعني ما في داعي لأنه أنا إيش أعمل أي تغييرات في حياتي. For me, I believe that both are caused both are caused أو خلينا نحكي are causing both are causing climate change. يعني أنا بالنسبة لي وبرأيي الاثنين هم هم السبب أو اللي يعني من الأسباب اللي شو مالها اللي أدت للتغير المناخي. آخر إشي رح نحكي عنه اللي هو بالمجتمع الزراعي أو الفارمرز. تمام؟ هلأ شو بحكي لنا هون. big companies buy a lot of land for growing food in huge quantities
But some people think that the land used by small-scale farmers should be protected from these companies. شوف هون شو بحكي لنا. هلا هو عم بحكي لنا انه البيج كومبانيز، الشركات الكبيره، شو مالها؟ buy a lot of land for growing food in huge quantities. يعني هم بيشتروا اراضي ضخمه وشاسعه جدا لانبات ايش؟ لانبات الطعام بكميات كبيره، او لانتاج الطعام بكميات كبيره بهاي الاراضي. But some people think، لكن بعض الناس شو بيعتقدوا؟ إنه land used by small scale farmers should be protected. الأراضي المستخدمة من قبل يعني خلينا نحكي فئة قليلة من المزارعين، أو المزارعين هدول الصغار اللي بتكون لهم أراضي، لازم تكون إيش مالها should be protected from these companies. يعني لازم يحموها من هاي إيش؟ من هاي المؤسسات لأنها بتأثر عليهم. طيب الآن رح نبلش إن شاء الله ب the age of automobile. طبعا the age of automobile it talks about the industry of cars. في البداية رح يحكي لنا عن ال history the history of the industry of cars. وبعد هيك رح يحكي لنا عن ال issues اللي بتتسبب فيها الكارز. وطبعا هي عبارة عن points of view. points of view يعني أنا عندي وجهات نظر، هاي وجهات النظر تختلف من أكثر من شخص. some people with, some people against. So let's listen carefully for the first paragraph. رح نسمع for first text. رح نسمع التكست الأولى اللي هي موجودة عنا هون في page 96. بعدين رح نبلش نسمع الباراجراف الأولى ونشرحها. Reading. The age of the automobile. The car has become the most popular means of transport in the history of the world. Some people could not imagine life without a car. Others say that the world would be better off without them. Since Carl Benz introduced the first automobile powered by a gasoline engine in 1885, many people see a car as a necessity in their lives rather than a luxury. Benz began selling his motor car in 1888. In the 5-year period from 1888 to 1893, 25 were sold. In 2007, when sales were at their peak, 54,920,317 cars were sold worldwide. Certainly, owning a car has many advantages, but shouldn't we be concerned about the disadvantages? The number of cars on the road is a real problem, and as that number increases, the problem gets worse. The first, and probably the greatest problem, is that of pollution. The fuel exhaust fumes from a car's engine contain many chemicals or emissions, such as carbon dioxide, CO2, sulfur dioxide, and lead. 900 million metric tons of CO2 is released into the atmosphere every year. This is a major contributor to air pollution, causing an increase in greenhouse gases and a decrease in the ozone layer. Greenhouse gases build up in the atmosphere and act like a blanket, trapping the sun's heat and causing the planet to warm up. We can see the results of this in more wildfires, extreme heat waves, and the melting of the polar ice caps, causing sea levels to rise. The ozone layer protects us from the sun's harmful ultraviolet rays. Car emissions contribute to the thinning of the ozone layer that decreases our protection. In the USA, for example, car emissions are the second largest source of CO2. It is madness to think we can just go on producing more and more cars and ignore the damage being done. Cars' emissions also cause severe health problems. When emissions are breathed in, they are carried by the bloodstream around the body and can do serious damage. They are particularly harmful to the respiratory system. It has been estimated that in the UK, 24,000 premature deaths every year are caused by air pollution. In Holland, a study was carried out on 632 children aged 7 to 11. It was found that respiratory problems worsened as air pollution increased.
Further health problems, such as diabetes and obesity, occur because of lack of exercise. Obesity in children has been increasing, and part of the cause is that they are taken everywhere by car. Walking and cycling are much healthier options. Many local councils and schools are working together to ensure that walking or cycling to school can be a safe, enjoyable experience. Surely, if parents are concerned about their children's health, they should leave the car at home and encourage their children to use their own 2 legs. A further disadvantage of the car is the dependence on oil. Already, sensitive environmental areas of the world have been invaded by the oil industry, and drilling has started as supplies elsewhere begin to dry up. The impact on the Arctic is a real concern. Peter Wadhams, Professor of Ocean Physics at Cambridge University, has spent a long time there studying the problem. He said, "If there is a serious oil spill under ice in the Arctic, it will be very hard, if not impossible, to stop it becoming an environmental catastrophe." Wouldn't we be foolish to ignore his warning? Just look at what happened at the Deepwater Horizon platform in the Gulf of Mexico in 2000. Okay, so this is the first page. As you can see, you have listened to this page. Now I will start with the first paragraph. Alright, we will start talking about the age of the automobile. حكينا إنه إحنا رح نحكي إنه automobile it is another word for a car. وطبعا سموها automobile because it's powered by gasoline، لأنه هي طبعا كانت بموتور، الموتور هذا بيشتغل على البنزين. طيب شوف هون شو بحكي لنا. The car has become the most popular means of transport in the history of the world. Some people could not imagine life without a car. Others say that the world would be better off without them. طيب ننتبه هون على شغلة. The writer starts the lesson by giving an introduction. والintroduction as I told you before بصفوف سابقة بسنوات سابقة إنه بيكون عبارة عن إيش؟ عن almost 2 lines. ممكن يكون 2 lines أو 4 lines أو ممكن تكون small أو short paragraph. طيب طبعا احنا كمان لازم ننتبه لشغلة انه this is an essay, this is مقالة، تمام، ولكن احنا هي discussing or discuss an essay، يعني في عنا احنا شو هون، احنا نقاش، هي مقالة نقاشية. كيف يعني نقاشية؟ يعني بيكون فيها عدة جوانب للنقاش وبتطرح عدة أفكار تمت مناقشتها مع الريدرز، يعني بيناقشوها معك انت as a reader. هلا هون بلش لنا writer by saying car has become the most popular. طبعا popular it is an adjective، تمام. most popular means of transport، يعني if you look to your life now, if you just look to the world around you, you will find that car is the most popular. Really, it's the most important aspect of our lives. يعني إحنا فعلا في حياتنا كلياتها السيارة شيء يعني لا يستغنى عنه، لا يستبدل نهائيا. إذن هو إشي كتير مين أو أساسي. it's not a luxury، يعني هو مش عبارة عن رفاهية أو من الكماليات، تمام. and in the history of the world، لاحظوا ما حكى لك إنه بس بالpresent time، ولكن حكى لك هو one of the most popular means of transport in the history of the world، بتاريخ العالم. شوف هون شو بحكي لنا. some people could not imagine life without a car. بعض الناس ما بيقدروا يتخيلوا they cannot imagine their lives without a car. I'm one of them. I cannot imagine my life without a car. أنا واحدة من الناس ما بتخيل حياتي من دون سيارة، خصوصي خلينا نقول in a present time. It's not a luxury again، يعني هي أنا برجع بحكي لك it's not a luxury or something that is not meant in your life because your life depends on car, mainly on car، يعني بشكل عام أو بشكل أساسي بتعتمد على السيارة
in all aspects of your life. If you want to go to your car, it's gonna be much easier for you if you have a car. If you want to buy something, it's gonna be much easier for you to have and to go to buy this something from the grocery or from the market or from the mall, whatever. If you want to go like in a trip or a small ride or something like this, so your car it's gonna be the most important part or the most important aspect in your life. so احنا السيارة مهمة جدا. اللي بده يروح على شغله من الأسهل له إنه يروح بالسيارة مش بالمواصلات. اللي بده يشتري شغله، اللي بده يطلع مشوار، اللي كذا، دايما السيارة بتوفر وقت وجهد، خصوصي في الوقت، وهي أوفر من المواصلات. طيب sorry. Others say that the world would be better off without them. لكن في عنا مجموعة تانية، مثل ما احنا قلنا هاي وجهات نظر، في مجموعة تانية بتحكي انه الحياة رح تكون افضل without them, without cars، من دون الكارز. your life would be better off، رح تكون افضل. better off، وننتبه would be better off يعني رح تكون افضل من دون without them، من دون الكارز. شوف نيجي هون بده يحكي لنا عن الايش history of cars. رح يحكي لنا عن اول رجل اللي هو sold cars in the world. Since car parents introduced the first automobile powered by a gasoline engine in 1885, many people see a car as a necessity in their lives rather than a luxury. Okay. شوف هون بحكي لنا since هون اجت بمعنى ايش؟ منذ. Carl Benz. Who is Carl Benz أو who was Carl Benz. طبعا لما انت بدك تيجي تحكي لي مين هو Carl Benz you can google it and find information about him. ولكن بالقصة اللي معطينا اياه حكى لنا انه هو introduced يعني هو قدم ايش؟ first automobile يعني أول سيارة مالها powered by a gasoline engine، محرك ماله محرك بنزين، يعني هذا محرك بيشتغل على ايش؟ البنزين. إذن هو أول رجل قدم سيارة تعمل في محرك ايش؟ محرك البنزين. تمام. in which year طبعا in 1885. شايفين شو حكى لنا هون 1885. لو سألتك what does the underlying date 1885 refer to، رح تحكي لي Carl Benz introduced the first automobile powered by gasoline engine. شوف هون شو حكى لنا many people see a car as necessity. شايفين كتير من الناس بينظروا للسيارة على إنها ضرورة more than necessity in their lives، يعني هي ضرورة في حياتهم rather than a luxury يعني رفاهية أو كمالية. تمام. إذا كتير من الناس بينظروا للسيارة على إنه هي شيء necessity ضروري أساسي main most important necessity in your life rather than a luxury يعني هو مش عبارة عن رفاهية ولا كمالية بالنسبة لإلك. طيب Pence began selling his motor car in 1888. شوفوا هلأ هون بلش Pence، طبعا هو introduced the car. تمام. بعدين بلش يبيع برضو موتور كار اللي هي السيارات اللي بتشتغل على الموتور. تمام. مثل الأوتوموبيل in 1888 يعني هو عرض أول سيارة in 1885 وبلش selling يعني begun selling بدأ يبيع his motor car هاي السيارات اللي أنتجها بعد ما لاقت إنه استحسان in 1888 في سنة 1888 in the 5-year period from 1888 to 1893 25 were sold. شوفوا هون شو حكالنا إنه بالفترة الزمنية ما بين 1888 بالفترة الزمنية يعني in 5-year period. تمام. من 1888 ل 1893 how many cars were sold؟
25 were sold. 25 cars were sold. مين اللي باعهم؟ طبعا pants. إذن من فترة 1888 ل 1893 كار بانس باع ما يعادل 25 سيارة. In 2007 في عام 2007 when sales were at their peak هون تيجي بمعنى إيش؟ بمعنى قمة، ولكن هون مش معناها قمة جبل، بس هون معناها يعني في ذروته، تمام؟ في ذروته أو في قمته، ماشي؟ يعني هون بحكي لنا في سنة 2007 this state in 2007 when sales لما كانت المبيعات، تمام، were at their peak يعني في إيش؟ في ذروتها أو في قمتها 54,920,317 cars were sold worldwide. يعني ما يعادل 54,920,317 سيارة تم بيعها حول العالم. Okay, in 2007, and this is a very huge number بالنسبة مقارنة بما تم بيعه بالخمس سنوات ما بين 1888 ل 1893. So we have were at their peak لما كانت المبيعات للسيارات في قمتها وذروتها 54,920,317 cars were sold worldwide حول العالم. طيب certainly طبعا this is an adverb. وشو معناها هاي الادverb؟ certainly معناها بالتأكيد، تمام، بالتأكيد. Owning a car has many advantages, but shouldn't we be concerned about the disadvantages? هلا of course owning a car, as I told you at the beginning of our lesson, it has many advantages. يعني في كتير advantages for owning a car. Okay, but still shouldn't we concerned about the disadvantages؟ مش لازم أنا أطلع على disadvantages. طبعا advantages إحنا سبق وحكينا benefits بتيجي برضو بمعنى إيش؟ حسنات. و disadvantages اللي هي مساوئ. برضو مش لازم نتطلع ونهتم ونقلق، نكون قلقين بسبب المشاكل أو المساوئ لا owning a car. The number of cars on the road is a real problem, and as that number increases the problem gets worse. هلا شو بحكي لنا هون؟ إنه number of cars يعني كمية السيارات اللي موجودة على الطرقات is a real problem. يعني هي it is really what a real problem، مشكلة حقيقية تواجه عالمنا. As that number increases يعني هذا النمبر شو ماله؟ بيتصاعد أو عم بيزيد مرة عن مرة. The problem gets worse تصبح المشكلة شو مالها؟ أسوأ، تمام؟ بتصير المشكلة أسوأ. Okay, so increases بمعنى يتصاعد أو يتفاقم، worse بمعناها إيش؟ أسوأ. Okay, طيب for today I know it took so long time, but this video is a revision for what we have taken on our teams. On Sunday, inshallah, we will continue. But before, on Saturday, I will send you another video for the second paragraph. يعني رح ابعتلكوا شرح الباراجراف هاي بفيديو يوم السبت يعني كتعويض للحصة اللي راحت عليكم الأحد والاثنين. وإن شاء الله يوم الأحد بنعمل لها مراجعة سريعة على التيمز، وبنرجع برضو بتلاقوها برضو على قناتي باليوتيوب، بتلاقيها إذا حبيت ترجع للفيديو، بتلاقي برضو الحصة مسجلة على التيمز. اللي ما بقدر يلاقي الحصة مسجلة على التيمز أو مش واضحة موجودة هي على اليوتيوب. Thank you so much for being good listeners, 9th graders, and everybody who's going to watch this video. Please don't forget to share, subscribe, and press the bell icon in order to get everything in you. Thank you so much. Bye bye. See you inshallah on Saturday.